In this lesson, we will see together les indéfinis, but we'll see more precisely personne d'autre. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. So this is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. In this lesson, we will see personne d'autre, and the indefinite personne d'autre can be translated to no one else, nobody else, or none other in English. So we'll see 4 examples with personne d'autre. Je ne veux danser avec personne d'autre que toi. Je ne veux danser avec personne d'autre que toi. Personne d'autre que lui n'a réussi cet examen difficile. Personne d'autre que lui n'a réussi cet examen difficile. Personne d'autre ne comprend vraiment ce que je ressens. Personne d'autre ne comprend vraiment ce que je ressens. Personne d'autre n'a osé dire la vérité à ce sujet. Personne d'autre n'a osé dire la vérité à ce sujet.